Dear friends, welcome to AS American IELTS and Toefl Training Center. So IELTS International English as Level Testing System, Toefl Test on English as Foreign Language, this writing and speaking task. This is what you have come here. We have come here to the Lingua Forum Essays from Dream Tech Publications, the video number 14. The 14th essay we have seen here. The agree or disagree questions. In writing task or in speaking task, you may get a question. Agree or disagree question. In IELTS, it's in task 2. You have to write almost 250 to, you can up to the 275 words you can write. In speaking task on this topic, if they ask you in IELTS or TOEFL, you have to speak for minimum of 1 to 2 minutes. Hope you're able to get it. So, agree or disagree questions. People in the present. Who are the people in the present? We, now, what we do. People in the present, we are the people in the present, can benefit from studying the past. From the past, what we have learned, the history, is it important for men in the present world? The men in the present can benefit from what happened in the past. By learning the past, it will be beneficial for him. Do you agree with that view? Do you accept the view or not? So this is the question. So past is relevant to the present. Past benefits, understanding the past benefits the present human being. Do you agree or not? Use specific examples and reasons to explain your answer. You have to state the reasons and explain your answer. Sample. So simply saying, learning history is good or not? Learning history is beneficial or not? Learning history, is it useful in the present for the present human being? This is what the question. So, do you agree with this point or not? So here, a sample essay. So if you agree, you have to say in introduction, yes, I agree. The learning past is good in the present. If you disagree, you say learning past is no use for present. So you disagree. So sample. To a large extent, the past is the present. You agree with that? The past is the present. What has happened already made us what we are now. Because of the past, we are now like this. And what others did before us affects everything we do today. So what past something has done, somebody has done, which affects us today. Say, for example, India. Past invention of current, past invention of constitution, according to the laws we have to live, the past inventions and past discoveries, all those things are useful now. That's what he says. That's why few things are more important for us here in the present than learning about the past. So he says, of course, learning past affects the present. It's really important. So this is what the introduction he gives, and he says with an example. For example, it is difficult to understand current history without the knowledge of World War. 1914, when was the World War? 1914 to 1918. When was the Second World War? 1939 to 1944. So it is difficult to understand current history. Current history, why United Nations Organization has been formed, why Security Council has been formed, why India is like this, why China is like that, why Australia, why America, European countries, all those things. So without understanding the World War 1 and 2, you won't be able to understand what we are now. Consider the conflict between the Israel and its Islamic neighbors. Israel, a country ruled by Jews. In and around Israel, you find Islamic countries or Arabic countries. So, consider the conflict. Conflict means the problem between Israel and its Islamic neighbors. This situation has its origin in the Second World War. So the Israel, the origin of, the country they have started, Israel, now we are seeing all type of problems in Israel. The fighting with the Gaza, the war going on between Israel and its neighboring countries. And once if you understand the World War II, then you will be able to understand why these problems has happened. Hitler, World War II, the president of Germany,
Chancellor of Germany, Hitler, who tried to capture the world, who eliminated lot many Jews. So here comes the history of Israel. Hitler tried to destroy the Jews of Europe. Entire Europe, Jews, he want to eliminate them. So what happens? And every nearly, and he was successful to an extent. Survivors, the people who were able to escape of Hitler's reach, emigrated. They just went away from European countries after the war to Palestine, a country called Palestine. All the Israelis went there to a country called Palestine to start a secular Jewish state. They thought, okay, all the Jews all around the world, all of you come there. Let us have our own country. Let us have our own state. Even from India, many Jews have emigrated to Israel. That is how the modern nation of Israel arose. Now the modern nation Israel has arose because of what? The World War II, and Hitler tried to eliminate Jews. Because of that, all the Jews emigrated to a country called Palestine. There they thought, let us have our own country called Israel. In the process, in the continuation, the incoming Israelis, so all the Israelis who were coming there, displaced, removed, displaced Arabs. Arabs, you know, who are the Arab people? Arabs are, you know, the Palestine, the origin of Palestine, the people who are living there. From what the Arabs consider Arab land, they thought it's our land, and the Israelis, they came there and they try to make their own country. The Arabs fought back. Arabs thought, okay, you are trying to capture our land, so they fought back. Began a conflict that has continued for more than half a century till today. The war is going on. Last month a war happened between the Gaza, that is in Israel, they're Palestine. So for them and Israel there was a war, and shows no sign of ending. There is no sign of ending. So my dear friends, first paragraph you have seen, past history learning is good. And the next paragraph, that is the main paragraph, he says with an example of world war, and he says about the conflict between Israelis and the in and around Arab people, what has happened. Now coming here, many other cases, he says, many other examples he is giving. Also illustrate. Illustrate means shows and tells how the present is an expression of the past. The present now what we are, it is the expression of the past. The existence of the United States, you know, United States of America, 50 states are there. How the state has come into existence. The existence of the United States is a result of, how did the United States come? One might say of a tax the British placed on tea during America's colonial period. So America was ruled by British. America is a colony of British. Like India, British has also ruled America, and they had different colonies over there. Of course, even other European countries had, but most of the colonies were controlled by, most of the America is controlled by who? Britishers. So they levied a tax. Who levied a tax? British levied a tax. The tax led indirectly. What did they do? Of a tax do British placed on tea during America's colonial period. So America started producing tea, and the British government, they levied a tax on manufacturing on tea. That is the protection tax or excise duty. So what happened? The tax led indirectly to the war for American independence. So the American people thought, okay, you Britishers, no, we are not going to pay tax. So Britishers and Americans, the people who are living there, they had a fight. What happened? The war happened. Also one reason, the map of modern, so there happened fight between the Americans and the Britishers. So it led to the America's independence. Also one reason, the map of modern Europe. Europe, you know how many countries are there? Now you have the European Union. Germany, France, Italy, then Norway, Sweden, Switzerland, British, then Turkey. So
The reason the map of modern Europe looks the way it does is that, why does it look like that? Because Napoleon fell ill. You know Napoleon, just like Alexander the Great, Napoleon, a French, he almost captured most of the European countries, fell ill just before a battle. A war is going to happen. Before that, he fell ill. His enemies won that battle. His enemies won the battle. And suddenly Napoleon found his empire on the wane. So he was building the empire. His empire got shortened. It became small. Only through understanding such aspects of history, only when you understand the history of all those things, does our modern world make sense. Then we can understand why our modern world is like this. So coming here to the last paragraph, there is also another reason. He says one other reason also to study history. Why do you want to study history? It is fascinating. What do you mean by fascinating? It makes us so wonderful, so happy, so joyful. It is fascinating. It shows interesting people doing important things. It shows interesting people doing some important things. You can, in the past, you can find out what are the things some VIPs, very important persons, were doing. By reading history, one can learn about George Washington. You know what? Who is George Washington? Freedom fighter. He is the man who brought independence to for America. The president of America, first president of America, is a warrior. Complains concerning slow delivery of mail. He keeps complaining, okay, the mails are coming slow. Then also you can find how novelist, a writer, Jack London, his name is Jack London, overcame a drinking habit. He was fully alcoholic, always drink some. How come he is able to, Jack London was able to get out of his drinking habit? And what happened some 2000 years ago after a gang of pirates? Who are pirates? The people who take the ship in the sea, ship robbers, you can say, in plain. The pirates decided to spare the life of a Roman youth named Julius Caesar, the greatest warrior of history, Julius Caesar. He was a Roman. Is he a Roman? Yes. He captured almost most of the countries. Of course, he is the lover of Cleopatra, Egyptian queen. So here, Julius Caesar. So the pirates, the ship robbers, they almost captured a ship. They left this boy, okay, small boy, you just get away from here. So that is how one Julius Caesar was able to escape. Then he was able to be the great Julius Caesar. A study of history can thus be extremely valuable. So studying of history is very valuable and great entertainment as well. It is not only knowledgeable, it is also entertainment to read history. In India, what happened? Who came first? Baba's son, Babar or Akbar? Babar or Akbar? Baba's son is Humayun. Humayun's son, Akbar. Akbar's son, Jahangir. Jahangir's son, Aurangzeb. Aurangzeb's son. It keeps on. The history goes on. Reading history is so wonderful. The Mughals were ruling India. Then came British. Then what happened? Slowly, India got its freedom. Then reading about the Prime Ministers of India. Who was the first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. Second Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri. Third Prime Minister of India, Indira Gandhi. Then fourth Prime Minister of India, Morarji Desai. Fifth Prime Minister of India. It goes on, Saran Singh and all those things. Learning history is a wonderful experience. It's a wonderful, enjoyable thing. That's what he says. So the point here is, yes, people benefit by reading history. That's what the topic. So we are start with an introduction. Then examples were given with the World War and how Israel is formed and what is the conflict between Israel and the neighboring countries. Then we come to the next paragraph stating that United States, how it got its independence, what led to the independence of America. Then we find the Napoleon and why the European status like this, different countries of European countries. Then we also see the George Washington complaints and what is the Jack London's able to overcome his drinking habit. Then we have seen about Julius Caesar, how he was spared by the pirates,
and one Jesus, Julius Caesar was, he was made because Julius Caesar, he was living in the time of Jesus Christ, 2000 years back. So it all states about that, right? So I hope you're able to understand. Now shall we start presentation? Now, dear friends, our students who are going to take the test, they'll be coming here and they'll be giving a speaking task. How they speak, the time given to them is just 2 minutes. Yes, madam, please come forward. She is a student of us and she is going to give a speech. If you get a writing exercise like this or speaking task, what you will do? Yes, sir. Good morning, everybody. I'm going to talk about I'm going to talk about history is must. I agree with learning history because history is the most important. Everyone should know what is the past and how a kingdom established and how the cultural and religious phenomenon in the past and World War I, World War II, about Union Nations. Likewise, there were many inventions which help us to follow nowadays because of the past inventions only. Nowadays developed, that means space, robotics, some nanotechnologies. These roots are come from only in the past, in the history only. Then in ancient period, our Tamil rulers, Aryabhatta, likewise, they sent a rocket to space. So, history is the most important future. And sir, I can't speak in mic, sir. Okay. I request you, gentlemen, to come forward. Mike. Yes. Good morning to everybody. I'm going to against these topics. So I'm going to speak. So I'm going to against these topics. I'm going to talk about this present life. So the past life, it cannot help for developments and improvements. In the past life only we can learn the histories in the school level and college level. So that is more than enough. So no need to spend more time to learning the history. It may create the national, regional level problem in this India levels and maybe international levels. It will give a youngster to create the problem to others. So that is the reason we don't want to waste the time in the history. So instead of this, we can spend our more time to develop the science. So initially, a lot of developments are there. So basically for the electrical sets, we are using the basic history formulas only in the current level. After that, we are updating many things or there's like we are improved our scientific. We are using the rules from the basic history. But after that, we updated our level. We updated our research. After that, our research people done very good things. Then we updated our level very huge level. So that is the reason I supported the present life. I supported in this present updated life is good. So no need to waste our time to learn the history in the past. You have to be very clear with the words, the stress and intonation, rhythm and the voice, the volume, facial expression. We don't find much which you have to improvise. Please come forward, sir. So which country are you planning to go? Okay, you just give a presentation after the questions. Hi friends. I am going to talk about the social associations and histories. Today students are students will not want to go the struggle under wars. So they do not mind about it.
because lot of students are earn only money for nowadays. So lot of programs and a lot of if anyone student anyone students cannot go to the war, suddenly they published the Nia Nana program. Why should the students why should student do not go against the war? Go against the people. Nowadays the very famous problem is Ilangai Tamilan problem. So it is this is now current problem. Now students do not care about it. So lot of people are killed by Tamil Sri Lankan politicians and the Sri Lankan armies. So students are only mind about he only earn the money. So they do not want to struggle with the others. Nowadays students are we know already our Indian students are very intelligent. Today if any one war can occur, students are like about the Vadivelu comedy. He pick up the white flag and they will fly the white bird. So that like of moment, if anyone can war, he brought about bring the white flag with him. So now students are more interested with anyone war and struggles. But a lot of familiar persons are talk about this. Once we are in high positions, we will back to see about the past. So we must see about our past life. Past is very important because every man and everyone lot of our grandfathers and a lot of our Tamil people are struggle for us. So thank you. What's your name? You're making a lot of grammatical errors, sentence formation, pauses, stammering, all these problems are happening. You try to rectify that things, right? Good morning, friends. My name is Darshana, and in my opinion, learning history is very important because nowadays we know that in our school curriculum, history is a subject. Why history is put as a subject in our school curriculum? Because knowing about history, which is always inspire us and also give our entertainment for us. Knowing about the great personalities lived in our country is very important because anybody says, do you heard about Swami Vivekananda or do you have heard about Hitler? We can't find a person like Hitler till today. So knowing about these personalities is very important, and how India got freedom from Britishers. It's not through war, it's through peace and love. So we can learn about the peace and love through this history. And also Newton's law, Newton's law of motion, gravitational force, still we use in our scientific field. And knowing about their life and how they invented all this kind, it's also give us knowledge and scientific base about the knowledge. And also history gives us more knowledge about our civilization and hereditary, everything. So in my opinion, learning history is very important. Thank you. Good morning, friends. My name is Vishnu Priya. I disagree this topic. Why? Because nowadays present technology, future technology is very important. We cannot use for past is past, and that's enough. But students learn science and social subjects, a little bit history. That's enough for nowadays. And in nowadays, present is very important, and future is very, very important. Why? Because new technology invented. That new technology only used for people. Past technology nobody didn't use. And one of the point is people learn more history. They mentally disturbed. Why? Because in that history, First World War, Second World War,
the First World War, Second World War, they learned more. They didn't agree to the other country people. Why? Because that First World War, Second World War, other countries made lot of mistakes and they get a fight. So that's why they didn't agree to that other country people. But nowadays technology is depends upon the throughout world, so that not only one country, nowadays technology depends upon the throughout world. So that's why I disagree this topic. Thank you. Dear friends, Tamil version we shall go. International English level testing system. சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில திறனை சோதித்தல். Toefl test on English and foreign language. இதுவும் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலம் புலமையை சோதித்தல். அது 4 திறன்களில் பார்க்கிறோம். பேச்சு ஆங்கிலத்திலே, எழுத்து ஆங்கிலத்திலே, வாசித்து பார்க்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலே, கேட்கக்கூடிய ஆங்கில சர்வதேச அளவிலே, தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கிலத்தின் புரிந்தல் தன்மையை பற்றி சோதித்தல். IELTS என்பது பிரிட்டிஷ் நாட்டினுடைய பயிற்சி. இது Toefl என்பது அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய அந்த பரீட்சைகள். ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதே எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் பேச்சு ஆங்கிலத்தும் அதனுடைய பயிற்சி. லிங்குவா ஃபாரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரை. ட்ரீம் டெக் என்று சொல்லக்கூடிய பதிப்பகத்தின் மூலமாக வீடியோ 14க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா இந்த தலைப்பு. இந்த தலைப்பு என்ன குறித்திருக்கிறது? இந்த தலைப்பின் மூலமாக நீங்கள் எழுத்து ஆங்கிலத்திலே 250லிருந்து 270 வார்த்தைகள் அடங்கிய ஒரு கட்டுரையை இந்த தலைப்பின் சார்பாக ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று ஒன்று அதற்கு ஆதரவாக போகலாம் அல்லது எதிராக போகலாம். அதே போன்று பேச்சு சோதனையின் பொழுது உங்களுக்கு 2 நிமிடங்கள் அளிப்பார்கள். அந்த 2 நிமிடங்களுக்குள் இந்த கட்டுரையை நீங்கள் பேச வேண்டும். அதாவது தானாக பார்க்காமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் அடங்கிய கட்டுரையை எழுத வேண்டும். ஸோ இந்த தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் இன் த ப்ரெசன்ட், நிகழ்காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் கேன் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் ஸ்டடியிங் த பாஸ்ட். இறந்த காலத்தை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக நிகழ்காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் பலன் அடைவார்கள். டு யூ அக்ரி? நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா வித் தட் வியூ? இந்த கண்ணோட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஆர் நாட்? இல்லையா? ரொம்ப எளிமையானது. வரலாறு அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக நிகழ்கால மனிதன் பலன் பெறுகிறானா பெற மாட்டானா? அது நன்மையா தீமையா? அது சௌகரியமா அசௌகரியமா? யூ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், சரியான குறிப்பிட்ட உதாரணங்களுடன் அண்ட் ரீசன்ஸ் காரணங்களுடன் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். உன்னுடைய விடையை எழுது. தலைப்பு என்ன? வரலாறு இன்றைய நிகழ்கால மனிதனுக்கு அது முக்கியமா முக்கியமற்றதா? முக்கியம் என்றால் முக்கியம் என்று போட்டு அறிமுக உரையை போட்டு அதற்கு ஆதரவாக 2-3 பத்திகளில் எழுதி முடிவுரையை கொண்டு வர வேண்டும். இல்லை, அதனால் எந்த விதமான வரலாற்றை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அறிமுக உரையிலே அந்த தலைப்பை இட்டு அடுத்த பத்தியிலே அதற்கான காரண காரியங்களை சொல்லி உதாரணங்களை எழுதி மேலும் இன்னொரு பேராகிராஃபில் மேலும் பல உதாரணங்களை கூறி முடிவுரையை நீ நிரப்ப வேண்டும். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்திருக்கிறோம்? சாம்பிள் என்றால் மாதிரி. இந்த கட்டுரை தொகுப்பு டு எ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய அளவிலே. லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் போட்டு கமா போட்டு விடுகிறோம். த பாஸ்ட் இஸ் த பிரசன்ட். மிகப்பெரிய அளவிலே பொதுவாக 2 அர்த்தம் இருக்கிறது. நிகழ்காலம் என்பது இறந்த காலம்தான். நிகழ்காலம் என்பது இறந்த காலம்தான். What has happened already made us what we are now. என்ன நடந்ததோ அதுவாக நீ இருக்கிறாய். உன்னுடைய பழைய சிந்தனைகள், உன்னுடைய பள்ளி கல்லூரி, உன்னுடைய தாய் தந்தை சொல்கிற விஷயம்தான் நீயாக இப்பொழுது இருக்கிறாய். நீ வேறு சூழ்நிலையில் வரும் பொழுது நீ வேறு மனிதனாக இருக்கிறாய். ஸோ அந்த இறந்த காலங்கள் தான் நிகழ்காலம். made us what we are now and what others did before us affects everything we do today. இறந்த காலத்தில் யார் யார் என்னென்ன செய்தார்கள், என்னென்ன படித்தாய், என்னென்ன பாதிப்புகள் உண்டாக்கியது, அதுவாக நீ இன்று இருக்கிறாய். That is why few things are more important for us here in the present than learning about the past. அப்போ நிகழ்காலத்திலே இருப்பது அனைத்தும் இறந்த காலத்தினுடைய மறு வடிவம் தான். உதாரணத்திற்கு என்று சொல்லுகிறோம், it is difficult to understand current history without knowledge of World War II.
இன்று இஸ்ரேலிலே போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனுடைய வரலாற்று பின்னணியை அறியாவிட்டால் உலகப் போர் 2 அதை பற்றி அறியாவிட்டால் இன்று நடக்கக்கூடிய அந்த இஸ்ரேல் நாடு என்ன? ஜூஸ் என்று சொல்லக்கூடிய யூதர்கள் என்பவர்கள் யார்? இயேசுநாதனுடைய அந்த மத சம்பந்தப்பட்டவர்கள். இயேசுநாதருக்கு பிற்பட்ட சமுதாய மக்களை கிறிஸ்டியன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். சிலுவையில் அறையப்பட்டதனால் கிறிஸ்டியானிட்டி என்று சொல்கிறோம். அதற்கு முன்னாடி இயேசுநாதர் ஒரு யூதராக இருந்தால் அவர் வழி தோன்றல்களே யூதர்கள் என்று சொல்கிறோம். அந்த யூதர்கள் அவர்களுடைய நாடான இஸ்ரேல், அந்த நாட்டிலே போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்று கூட போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இஸ்ரேலியர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அரபு நாட்டு மக்களுக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய காசா மக்களுக்கும் போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த போரினுடைய பின்னணி உலக போர் 2. உலகப் போரை அறிந்து கொள்ள முடியாவிட்டால் இன்று அந்த சண்டையின் காரணத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாது. கன்சிடர் த கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் த இஸ்ரேல் அண்ட் இட்ஸ் இஸ்லாமிக் நெய்பர்ஸ். இஸ்லாமிக் என்றால் என்ன? இஸ்லாம் மதத்தை தழுவியவர்கள், இஸ்லாம் மதத்தை ஆதரவு தெரிவிப்பவர்கள், அவர்களுக்கு இந்த யூத மதம் என்று சொல்லக்கூடிய யூதர்களான இஸ்ரேல்களுக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த போர், அதனுடைய பின்னணி உலகப் போர் 2. This situation has its origin in the Second World War. இரண்டாம் உலகப் போரினுடைய ஆரம்பம் அது. ஹிட்லர் tried to destroy the Jews of Europe. ஐரோப்பிய கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து யூதர்களையும் அழித்து ஒழித்துவிட வேண்டும் என்று ஹிட்லர், ஜெர்மன் நாட்டே தலைவர், சான்சலர், உலகப் போரின் 2வது காரணமாக இருந்தவர், அழிக்க நினைத்தார். And every nearly succeeded. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் வெற்றியையும் அடைந்தார். Survivors of Hitler's reach emigrated. ஹிட்லரினுடைய அந்த கொலை பாதகத்திலிருந்து சில தப்பித்தவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு சென்றார்கள். ஆஃப்டர் த வேர்ல்ட் வார் டு பாலஸ்தீன் என்ற நாட்டுக்கு சென்றார்கள். டு ஸ்டார்ட் ஏ செக்யூலர் ஜூவிஷ் ஸ்டேட். அங்கே யூத நாடை உருவாக்க வேண்டும் என்பது பாலஸ்தீனிய நாட்டுக்கு அனைத்து ஐரோப்பிய யூதர்களும் சென்றார்கள். That is how the modern nation of Israel arose. இப்பொழுது நவநாகரிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த இஸ்ரேல் தோன்றியது. இந்த இஸ்ரேல் உலகத்திலே சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்தியா சிறந்தது என்று சொல்கிறோம், அல்ல, இஸ்ரேல் தான் சிறந்தது. உலகத்திலே இந்தியாவிலே வாங்கக்கூடிய அனைத்து இராணுவ தளவாட்டங்களும் அதிகமாக வாங்கக்கூடிய நாடு எந்த நாட்டிலிருந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இஸ்ரேல். இஸ்ரேலினுடைய அந்த விவசாய புரட்சி தான் இந்தியாவிலே பசுமை புரட்சியை உண்டாக்கியது. ஸோ இஸ்ரேல் ஒரு வல்லரசு. அந்த இஸ்ரேல் என்பதே பல யூதர்கள் சேர்ந்து இணைந்து ஆரம்பித்த நாடு. அவர்கள் அந்த பாலஸ்தீனின் நாட்டுக்கு சென்றவுடன் அந்த நாட்டினுடைய அந்த பூர்வீக குடிகளான அராபிய மக்கள் அவர்களை விரட்டி அடித்துவிட்டு இவர்கள் இடத்தை ஆக்கிரமிக்க அந்த அராபு நாட்டு மக்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் நடந்து கொண்டிருக்க போர் தான் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய போர். இந்த ப்ராசஸ் the incoming Israelis displaced Arabs from what the Arabs considered Arab land. அராபிய நாட்டு மக்களுடைய இடத்தை யூதர்கள் ஆக்கிரமித்து கொண்டார்கள் என்று அந்த அராபு நாட்டு மக்களுக்கு கோபம். The Arabs fought back. இந்த அரேபியர்கள் திருப்பி சண்டையிட்டார்கள். Thus began a conflict that has continued for more than half a century. 50-60 ஆண்டு காலமாக போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்று கூட. And shows no sign of ending. அது முடிவுரையே இல்லாமல் இருக்கிறது. ஸோ இதை போன்றுதான் இந்தியாவை எடுத்துக்கொண்டால் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஏன் போர் நடந்தது? 4 போர் நடந்தது. என்ன காரணம்? காஷ்மீர். எதற்காக காஷ்மீர் ஒரு பிரச்சனையான நாடு இருக்கிறதே? அது அதிகமாக முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நாடு. அதை ஆண்டது ஒரு இந்து ராஜா இந்தியாவுடன் சேர்த்து கொண்டார். ஆனால் பாகிஸ்தான் முஸ்லீம்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மாநிலம் எங்களுடையது என்று போர் தொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கலவரங்கள், தீவிரவாதங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இன்றும். ஸோ ஒரு பிரச்சனைனா அதற்கு மூல காரணம் அதனுடைய வரலாறை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் நிகழ்காலத்தில் ஏன் அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிய முடியாது. ஸோ வரலாறு மிக மிக முக்கியம். அரசியல்வாதிகளாகட்டும், ஆட்சியாளர்களாகட்டும், அல்லது மாணவனாக இருக்கட்டும், அல்லது வியாபாரியாக இருந்தாலும் அனைத்துக்கும் மூலம் இறந்த காலத்தை அறியாவிட்டால் நிகழ்காலத்தினுடைய அந்த முக்கியத்துவம், பிரச்சனைகளை அறிய முடியாது. அடுத்த பத்தியிலே many other cases also illustrate how the present is an expression of the past.
இன்னும் மேலும் விளக்கங்கள் எல்லாம் சொல்லலாம். இந்த நிகழ்காலம் என்பது இறந்த காலத்தினுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு தான். The existence of the United States is a result, one might say, of a tax the British placed on tea during America's colonial period. colonial என்றால் என்ன? இந்தியா ஒரு காலனி நாடாக இருந்ததே பிரிட்டிஷர்களுக்கு. இங்கிலாந்து நாட்டு மக்கள் இதை ஒரு காலனியாக வைத்து கொண்டார்கள். அதே போன்று பிரிட்டிஷ் நாட்டுக்காரர்கள் அமெரிக்காவை ஒரு தங்களுடைய காலனி நாடாக வைத்து கொண்டார்கள். அமெரிக்காவை கைப்பற்றி அங்கே 13 இடங்களிலே தங்களுடைய காலனிகளை உருவாக்கி ஐரோப்பிய கண்டத்திலிருந்து மேலும் பல நாடுகளும் அமெரிக்காவை கைப்பற்றி காலனி நாடாக வைத்திருந்தது. ஆனால் பிரிட்டிஷ் நாட்டிலே அதிக அளவிலே அமெரிக்காவை தங்களுடைய வசமாக வைத்திருந்தார்கள். இந்த அமெரிக்கா எப்படி உருவாகியது என்று பார்க்கும் பொழுது, த டேக்ஸ், அமெரிக்காவிலே டீ உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கிறது. அந்த டீ உற்பத்தி மேலே ஒரு வரி செலுத்தினார்கள் பிரிட்டிஷ் நாட்டுக்காரர்கள். இதை அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அமெரிக்காவுக்கும் பிரிட்டிஷார்களுக்கும் இங்கிலாந்துக்காரர்களுக்கும் ஒரு சண்டை ஏற்பட்டது. அதன் மூலமாக கிடைத்தது தான் அமெரிக்கா சுதந்திரம். அமெரிக்கா என்ற ஒரு நாடு, சுதந்திர நாடு உருவாகியது. ஆல்சோ ஒன் ரீசன் த மேப் ஆஃப் மாடர்ன் யூரோப். யூரோப் என்றால் என்ன? ஐரோப்பிய கண்டம், நவ நாகரிக ஐரோப்பிய கண்டமான லண்டன், இது இங்கிலாந்து, பிரான்ஸு, ஜெர்மன், இட்டாலி, அதனுடைய வடிவத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் ஏன் இந்த பிரிவு நாடுகளாக இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, லுக்ஸ் த வே டஸ் இஸ் தட் நெப்போலியன் ஃபெல் ஹில். நெப்போலியன் என்ற பிரெஞ்சு நாட்டு தளபதி போர் தொடுத்து பல ஐரோப்பிய நாடுகளை தன் வசம் வைத்திருந்தார். உடல்நலம் குன்றிய நிலையிலே அந்த ஒரு போர் தொடுப்பதற்கு முன்னாடி உடல்நலம் குன்றியது. ஆகையால் அவர்களுடைய நெப்போலியனுடைய எதிரிகள் அந்த போரிலே ஜெயித்தார்கள். அவர்கள் ஐரோப்பிய கண்டத்தினுடைய மாற்றத்தை உண்டாக்கினார்கள். only through understanding such aspects of history does our modern world make sense. இந்த வரலாற்றை அறிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் நாம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய உண்மையை அறிவோம். மேலும் இது முடிவுரையாக, there is also another reason to study history. இன்னொரு காரணம் வரலாற்றை படிப்பது எதற்கு? it is fascinating என்றால் என்ன? அது இன்பமூட்டுகிறது. it shows interesting people doing important things. முக்கியமான மனிதர்கள் இறந்த காலத்தில் என்ன செய்தார்கள்? by reading history one can learn about George Washington. ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் என்றால் யார்? வாஷிங்டன் என்ற ஒரு மாநிலமே இருக்கிறது. ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் என்பவர் தான் அமெரிக்காவினுடைய சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்த முதலாவதாக ஜனாதிபதியாக இருந்தவர் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன். கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கன்சர்னிங் த ஸ்லோ டெலிவரி ஆஃப் மெயில். இறந்த காலத்திலே இந்த ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் தபாலிலே மெதுவாக தபால்கள் வருகிறது என்று குறை கூறிய நிகழ்ச்சிகளும். ஹவு நாவலிஸ்ட் ஜாக் லண்டன் என்பவர் புகழ் வாய்ந்த ஒரு நாவல் ஆசிரியர். ஓவர்கேம் எ ட்ரிங்கிங் ஹேபிட். அவர் குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையானார். எப்படி குடிப்பழக்கத்திலிருந்து மீண்டு வந்தார்? அண்ட் வாட் ஹேப்பன் சம் 2000 years ago ஆஃப்டர் கேங் ஆஃப் பைரேட்ஸ் என்றால் என்ன? கடல் கொள்ளையர்கள் ஒரு கப்பலை பிடித்தார்கள். அந்த கப்பலிலே ரொமானிய நாட்டினுடைய இளைஞனான ஜூலியஸ் சீசர் 2000 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி இயேசு வாழ்ந்த காலகட்டத்திலே மிகப்பெரிய ரொமானிய சக்கரவர்த்தியாக ஜூலியஸ் சீசர் இருந்தார். அவர் கப்பலிலே சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது கடல் கொள்ளையர்கள் பிடித்து அவரை கொல்லாமல் விட்டுவிட்டார்கள். அவர்கள் விட்டதால் உலகத்திலேயே தலை சிறந்த வீரன் ஜூலியஸ் சீசர், அலெக்சாண்டர், நெப்போலியன் என்று சொல்வோம். அதிலே முதலாவதாக வரக்கூடியவன் உலகத்திலே தலை சிறந்த போர் வீரன் என்று சொல்லக்கூடிய ஜூலியஸ் சீசர் எகிப்திய மகாராணியான கிளியோபாட்ராவை திருமணம் செய்து கொண்டவர். அந்த ஜூலியஸ் சீசருடைய வரலாற்றை அறிந்து கொள்கிறோம். A study of history can thus be extremely valuable and great entertainment as well. வரலாற்றை படிப்பதன் மூலமாக தகவல்களை மற்றும் பெறுவதோடு மட்டுமல்லாமல் மனதிற்கும் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் இன்பத்தையும் வாரி வழங்குகிறது. ஸோ இந்தியாவிலே சுதந்திரம் 1947 எப்படி சுதந்திரம் கிடைத்தது? மகாத்மா காந்தியினுடைய பின்னணி என்ன? அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்ன? சுபாஷ் சந்திரபோஸினுடைய பட்டேலினுடைய எத்தனை ஆண்டு ராஜாக்கள் வாழ்ந்தார்கள்? தாஜ்மஹாலினுடைய வரலாறு, தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறு, தமிழ்நாட்டு சோழ பாண்டியர்களுடைய வரலாறு. இந்த வரலாற்றை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக நிகழ்காலத்தினுடைய நம்மளுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை அறிந்து கொள்வோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சாம்பிள் கொஸ்டின் வரலாறு முக்கியமாக கூடாதா தலைப்புரை
முன்னுரை, அதுக்கப்புறம் பத்திகள், அதுக்கப்புறம் முடிவுரையாக இதை நிறைவு செய்கிறோம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களின் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.